শিক্ষার্থীরা আশা করছি তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরা অনলাইন ক্লাসে ধারাবাহিকতায় আজকে আমি তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত 7 কলেজের মাস্টার শ্রেণীর আমরা ডিফারেনশিয়াল অ্যান্ড ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনস কোর্সটির যে আমরা ডিফারেনশিয়াল সিস্টেম অফ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস নিয়ে আলোচনা করছিলাম, তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে সিস্টেম অফ ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনসের একটা প্রবলেম সলভ করব। সেখান থেকে আমরা ফান্ডামেন্টাল ম্যাট্রিক্স বের করব এবং এটার আমরা সলিউশনটাকে আমরা বের করতে যাব। তো আমরা একটা 3টা সমীকরণ নিয়ে একটা সিস্টেম, সেরকম একটা সিস্টেম আমরা সলভ করব। তো শিক্ষার্থীরা আমরা কথা না বাড়িয়ে আমরা সরাসরি বোর্ডে চলে যাচ্ছি, যেহেতু আমাদেরকে প্রবলেমটা সলভ করতে হবে, একটু সময় লাগতে পারে, একটু ধৈর্য ধরে তোমাদেরকে দেখতে হবে। ওকে, লেটস স্টার্ট। প্রবলেমটা হলো, আমি একটু লিখে নিচ্ছি প্রবলেমটা। কম্পিউট এ ফান্ডামেন্টাল matrix of the system of linear differential equations। একটা ইকুয়েশন হচ্ছে x1 প্রাইম, অথবা যেটাকে আমরা বলি dx1 বাই dt। এটা হচ্ছে মাইনাস x1 প্লাস x2 মাইনাস x3। এটা একটা সমীকরণ, মাইনাস x1 প্লাস x2 মাইনাস x3। আর একটা সমীকরণ হচ্ছে x2 প্রাইম, অথবা আমরা এটাকে বলছি dx2 dt। সেই সমীকরণটা হলো মাইনাস 2x2 মাইনাস 9x3। আর একটা সমীকরণ হচ্ছে x3 প্রাইম dx3 dt ইকুয়াল টু হলো x2 মাইনাস 2x3। আমি একটু মিলিয়ে দিচ্ছি। x1 প্রাইম মাইনাস x1 প্লাস x2 মাইনাস x3, x2 প্রাইম মাইনাস 2x2 মাইনাস 9x3, x3 প্রাইম x2 মাইনাস 2x3। hence solve the system। এখানে লিখছি the system of equation and hence solve the system। এই সিস্টেমটাকে আমাদের সলভ করতে হবে। তো আমাদের এখানে আস্কিং দুটো, একটা আস্কিং হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ম্যাট্রিক্সটা আমাদেরকে কমপ্লিট করতে হবে এবং দেন আমাদেরকে এটাকে সলভ করতে হবে। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা আমাদের প্রিভিয়াস লেকচারে আমরা বলেছিলাম আমরা একটা 2টা ইকুয়েশন নিয়ে আমরা একটা ফান্ডামেন্টাল ম্যাট্রিক্স আমরা বের করেছিলাম। তো আজকে আমরা 3টে ইকুয়েশনকে নিয়েছি। ক্যালকুলেশনটা হয়তো একটু আমাদের একটু লেন্দি হতে পারে। দেখো সলিউশন আমরা এই সিস্টেমটাকে এইভাবে লিখতে পারি, দ্য গিভেন সিস্টেম can be written as x1 prime, x2 prime, x3 prime in matrix notation. This is a row matrix, x1 prime, x2 prime, x3 prime. Coefficient of x1 minus 1 minus 2 then 0, because in this equation there is no coefficient of x1, so it will be 0 and 1 then x1, and it is also 0 because there is no x1, it will be also 0, 1 minus 2 then 1 and minus 1 minus 9 minus 2, okay, into x1 x2 x3. That means we can write down the system as dx dt equals to
ax, where we can say where x equals to x1, x2, x3, x equals to x1, x2, x3, and A is a square matrix, 3 by 3 square matrix, minus 1, 1, minus 1, 0, minus 2, minus 9, 0, 1, minus 2, minus 1, minus 1, minus 1, 0, minus 2, minus 9, 0, 1, minus 2. The whole system can be written as dx dt equal to ax. Here A is the matrix. We can consider it as a vector. We know that matrix is also one kind of vector. Now let xt equals to e to the power lambda tu be a solution where u is an eigenvector. U is an eigenvector. So characteristics matrix lambda I minus a. Characteristics matrix lambda I minus a equals to lambda into, because the given matrix is a 3 by 3 matrix, so the identity matrix will also 3 by 3 matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Lambda I minus a equals to minus 1 1 minus 1 0 minus 2 minus 9 0 1 minus 2. Lambda I minus a. So this will be lambda plus 1. I am writing here lambda plus 1 0 minus 1 0 plus 1 0 0 0 lambda plus 2 and 0 9 0 1 0 then minus 1 and plus 2 lambda plus 2. Okay, lambda plus 2. Okay, lambda plus 1 minus 1 1 0 lambda plus 2 9 0 minus 1 lambda plus 2. So this is the characteristics matrix, and the characteristic equation is the characteristic equation is, that means lambda I minus a equals to 0. That means it will be determinant lambda plus 1 minus 1 1 0 lambda plus 2 9 0 minus 1 lambda plus 2 equal to 0. Okay, after simplifying this, I am not writing this, I am just writing the result. Okay, if you expand the determinant, okay, we will get lambda equals to, here lambda equals to minus 1 and another value of lambda equal to minus 2 plus minus 3i. শিক্ষার্থীরা আমার বিশ্বাস তোমরা এটা করতে পারবে। জাস্ট এটাকে এক্সপান্ড করে যদি আমরা ল্যামডার ভ্যালুটা বের করতে চাই, তাহলে আমরা এখান থেকে ল্যামডার তিনটা ভ্যালু পাবো। একটা ভ্যালু হচ্ছে হলো -1, এটা হচ্ছে একটা রিয়াল নাম্বার, আর বাকিটা হচ্ছে হলো কমপ্লেক্স রুট -2 প্লাস -3i। দ্যাট মিনস এখানে দুইটা রুট আছে, একটা হচ্ছে -2 প্লাস 3i, আর একটা রুট হবে -2 3i। We know that complex conjugate root occurs in pair. জটিল মূলগুলো আমরা জানি পেয়ার হিসাবে আসে, জোড়া জোড়ায় আসে। তাহলে একটা যদি -2 প্লাস 3i হয়, আরেকটা হবে -2 3i। এইটা তোমরা সলভ করে নেবে। ওকে,
আমরা সময় স্বল্পতার জন্য আমরা এটাকে সলভ করছি না, এটা একটা দ্বিঘাত সমীকরণ হবে, সেখান থেকে আমরা এটা পেয়ে যাব। ওকে, তাহলে আমরা এখান থেকে ক্যারেক্টারিস্টিক ইকুয়েশন থেকে আমরা আইগেন ভ্যালুগুলো পেয়েছি, তিনটে আইগেন ভ্যালু পেয়েছি। আর এখানে আমরা বলেছিলাম ল্যামডা হচ্ছে আইগেন ভ্যালু, তাহলে আমরা লিখে নেই the eigen values are and the eigen values are -1 -2 plus 3i minus 2 minus 3i. Okay, since e to the power lambda t u, e to the power lambda t, since e to the power lambda t is a solution, e to the power lambda t u is a solution, so lambda I minus a into u equals to 0. Lambda I minus a equals to 0. That means lambda I minus a means lambda plus 1 minus 1, that means then 1 and 0, lambda plus 2 9 and 0 minus 1 lambda plus 2 into u. U means u1 u2 u3 equal to 0 means it is a zero matrix. Zero matrix is a row vector. Okay, now when lambda equals to -1, when lambda equals to -1, then if lambda equals to -1, then it will be 0 minus 1 1 0. Lambda equals to -1, then it will be 1 9 0 minus 1. Lambda equals to -1, it will be 1 into u1 u2 u3 equal to 0 0 0. This is a matrix equation. ওকে, ম্যাট্রিক্সের যে সমতা বিধি রয়েছে সেই সমতা বিধি যদি আমি প্রয়োগ করি তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারবো 0 minus u2 plus u3 equal to 0 0, then u2 plus 9 u3 equal to 0, then minus u2 plus u3 minus u2 plus u3 equal to 0. Okay, this is a system of linear equation. Here we can write down minus u1 and minus u2 plus u3. That means first equation and third equation are same. Okay, we can write down minus u2 plus u3 equal to 0, and if we adding equation number 2 with equation number 3, L1 L2 plus L3, u2 minus u2, that means 0, 9u plus u3, that means 10u3 equals to 0. 10u3 equals to 0, that means minus u2 plus u3 equal to 0 and u3 equal to 0. There are three variables, u1 u2 u3, but in echelon form only two equations. In echelon there are two equations, so there is a free variable. We can say this free variable is u1. Okay, there is a free variable, so we can say that the free variable is 1. Free variable is u1, so we can say let u1 equals to 1. Let u1 equals to 1, then we will get u2 equals to 0 and u3 also 0. u2 equals to u3 equal to 0. So x1t equals to e to the power lambda t into u. That means e to the power lambda, value of lambda was -1. That means minus t
and u means u1, u2, u3, that means 1 0 0. So this is x1t e to the power minus t u1 u1 u2 u3 u1 u2 u3. Okay, then we can write down it also e to the power minus t 0 0. Okay, when lambda equals to minus 2 plus 3i. Okay, আমি এই ইকুয়েশনটা রাখতে যাচ্ছি বোর্ডে, এটা আমার লাগবে, এইজন্য আমি এটাকে বোর্ডে রেখে কাজ করতে যাচ্ছি। when lambda equal to minus 2 plus 3i, lambda equals to minus 2 plus 3i, then from this system আমি কি লিখতে পারবো, আমি এখানে লিখছি lambda equal to যদি আমি minus 2 plus 3i বসাই, তাহলে এখানে আমি পাচ্ছি হলো minus 2 plus 1, that means minus 1 plus 3i minus 1 1 or 0, lambda equal to minus 2 plus 3i, that means only 3i, there will be 9, and minus 1 0, sorry 0, then minus 1, and lambda plus 2, that means 3i equals to u1 into u1 u2 u3 equals to 0 0 0. Okay, now equating the এই ম্যাট্রিক্সটাকে যদি আমরা এখন এখানে সমতা করি, হ্যাঁ, ম্যাট্রিক্সের যে সমতা বিধি রয়েছে ঠিক আগের মতো, তাহলে আমি লিখতে পারবো minus 1 plus 3i minus 1 plus 3i u1 minus u2 plus u3 equal to 0. Minus 1 plus 3i u1 minus 1 plus 3i into u1 minus u2 plus u3 equals to 0, and it will be 0 3i u2 plus 9 u3 equal to 0, and 0 minus u2 plus 3i u3 equal to 0. 3i u3 equals to 0. Now this is a system of linear equations. We will solve this in the form of echelon form. Now minus 1 plus 3i u1 minus u2 plus u3 equal to 0, multiply 3i u2 plus 9 u3 equal to 0, multiply the equation number 3 with 3 and then adding it with 2. এই 3 নং সমীকরণটাকে যদি আমি 3 দিয়ে গুণ করে 2 এর সাথে যোগ করে দেই, 3 দিয়ে গুণ করে 2 এর সাথে যোগ করে দেই, তাহলে আমাদের এটা 0 হয়ে যাবে। তাহলে 3i u2 and minus u3 will be 0. That means we can write down 0 equal to 0. That means in this case there is also 2 equations in echelon form but 3 variables. So there is also one free variable. Say আমরা এখানে যে কাজটা করেছি আমি একটু লিখে দেই, L3 prime equal to 3i L3 plus L2 এই অপারেশনটা আমরা এখানে করেছি এই ইকুয়েশনের জন্য, এই ইকুয়েশনটার জন্য আমরা এই অপারেশনটা করেছি। দ্যাট মিন্স এটাকে আমরা 3 দিয়ে গুণ করেছি, গুণ করে 2 এর সাথে যোগ করেছি, 9 ভ্যানিশ। ওকে, তাহলে আমরা এখান থেকে এখন যদি আমরা এখান থেকে পাচ্ছি হলো free variable equals to 0. Here u3 is a
u1, u2, u3 is a free variable say u3 equals to 1, u3 equals to 1, then we'll get u2 equals to minus 9u3 by 3I. You know the value of minus equals to I square, মানে 9u3I square by 3I, because we know I square equal to minus 1. I is an operator. It is also called imaginary unit. I is called imaginary unit. I এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে I দিয়ে যদি কোনো আমরা সংখ্যাকে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে সেই সংখ্যাটার পজিশন 90 ডিগ্রি কোণে অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেট করে। তাহলে I স্কয়ার ইকুয়ালস টু হচ্ছে এখানে -1, তো মাইনাসের পরিবর্তে I স্কয়ার বসিয়ে দিলে আমরা এখান থেকে পাবো হলো 3u3, দ্যাট মিন্স 3i 3, তাহলে 3u3i, 3u3i, u3 equals to 1, that means 3i. Okay, u2 equals to 3i. And finally, from equation number 1, minus 1 plus 3i, that means minus 1 plus 3i into u1 minus u2, that means 3i plus u3 equal to 1 equal to 0. That means from this we'll get u1 equal to 1 minus 3i by 1 minus 3i equal to 1. That means u1 equals to 1. u1 equals to 1. Okay, if u1 equals to 1, u3 equals to 1, u2 equals to 3i, then the solution will be, so x2t equals to e to the power lambda tu. E to the power, the value of lambda is minus 2 plus 3i into t, and u means u1, u2, u3. That means u1 equals to 1, u2 equals to 3i, and u3 equals to also 1. u3 equals to 1. We can write down also like this, e to the power minus 2 plus 3i t, and then okay, and this way. Okay, we have another eigenvalue, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Okay, when lambda equals to minus 2 minus 3i, then from this I am writing in right hand side is then lambda equals to minus 2 minus 3i, then it will be lambda minus 2 minus 3i minus 1 minus 3i. Okay, minus 1 minus 3i into u1 minus u2 plus u3 equal to 0, and 0 u2 lambda plus 2, that means minus 3i. Okay, minus 3i minus 3i u2 and plus 9u3 plus 9u3 equals to 0, and also 0 minus u2 plus 3i u3 equal to 0. This is also a system of linear equation. Sorry, minus lambda minus 3i plus 9i ui minus 2 minus 3i. Okay, it will be minus 3i. Okay. This is also a system of linear equation. Now we will convert the system in echelon form.
minus 1 will convert the system in Epsilon form, minus 1 minus 3i into u1 minus u2 plus u3 equal to 0. Second one is minus 3i u2 plus 9 u3 equal to 0. এই সমীকরণটাকে যদি আমরা 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে মাইনাস করে দেই, 3 দিয়ে যদি আমরা এটাকে মাল্টিপ্লাই করে মাইনাস করে দেই, তাহলে আমাদের পরের সমীকরণটা চলে যাবে। 3 দিয়ে গুণ করলে হবে 3i দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে এই দুটো সমীকরণ 3 নাম্বারটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে। তাহলে আমরা এখান থেকে পাবো minus 3i u2 plus 9 u3 equal to 0 and 0 equal to 0. That means in this system there is also a free variable. We can say the free variable is u3. So u3 is a free variable. আমরা এখানে লিখে দিলাম। In this case আমি also মনে করি যে u3 টা হচ্ছে এখানে 1 আগের মতো। এখানে যেহেতু আমার ফ্রি ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে হলো u3, তাহলে u3 আমরা জানি ফ্রি ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুকে আমরা যে কোনো আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট ধরতে পারি অথবা ফিক্সড কনস্ট্যান্ট ধরতে পারি। মোর দ্যান ওয়ান সলিউশনের জন্য আমরা সেখানে একটা কি বলে ফ্রি ভ্যারিয়েবলকে আমরা আরবিট্রারি কনস্ট্যান্ট ধরে নেই। আর যদি ফিক্সড সলিউশন পার্টিকুলার সলিউশন বের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা সেই ফ্রি ভ্যারিয়েবলকে একটা ফিক্সড নাম্বার আমরা ধরে নেই, ফিক্সড ইন্টিজার ধরে নেই, ফিক্সড কনস্ট্যান্ট ধরে নেই। ওকে, তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি হলো u2। তাহলে আমরা যদি এখন u2 বের করতে চাই তাহলে এটা এবার আমি এটা মুছে ফেলতে পারি। এটা আমার আর লাগবে না, এটা আমার আর লাগবে না, এটা আমার লাগছে না। আমরা এখানে চলে আসি, এখানে আমরা চলে আসি u2। তাহলে এখান থেকে যদি আমি u3 1 ধরি তাহলে u2 হবে minus 9u3 divided by minus 3i u2 minus 3i u2। তাহলে ওখান থেকে আমরা পাবো হলো আগের মতোই আমি এটাকে লিখতে পারি 9i square u3 by minus 3i u2। u3 এর মান হচ্ছে আমার 1, তাহলে হচ্ছে 3 কাটলে 3i আর u2 আর এখানে থাকবে না। আমি তো u2 এর মানে বের করছি, u2 আর আমার থাকবে না। এখান থেকে আমরা বের করছি u2 9u3 by minus 3i। ওকে, তাহলে u3 থাকছে না, এখানে 3i square i u3 এর মান বসিয়ে দিলাম 1, তার মানে only 3i। ওকে, minus 3i, value of u2 is minus 3i, then u3 1, u2 minus 3i and u1 minus 1 minus 3i into u1 minus u2, that means 3i plus u3 1 equal to 0. From this what we will get u1 equals to 1. So x3, in this case x3 will be equal to lambda tu. Lambda means minus 2 minus 3i minus 2 minus 3i t, and u1 is 1, u2 is minus 3i and u3 equals to 1. তাহলে আমরা কিন্তু এখানে তিনটে সলিউশন পেয়ে গেলাম। আমরা x1 পেয়ে গেলাম, x2 পেয়ে গেলাম, x3 আমরা পেয়ে গেছি। এখন আমরা এটাকে এখান থেকে আমরা জেনারেল সলিউশনটাকে আমরা শুধু বের করে দিব। তাহলে যে সেই সলিউশনটা আমাদের বের করতে গেলে আমাদেরকে রনস্কিয়ান বের করতে হবে। মুছে ফেলেছি, ওকে, রনস্কিয়ান। সুতরাং রনস্কিয়ান অফ x1t, x2t and x3t was to, প্রথম সলিউশনটা ছিল e to the power minus t00, দ্বিতীয় সলিউশনটা আমি মুছে ফেলেছি কিন্তু আমি লিখে নিচ্ছি minus 2 plus 3i into t, এখানে ছিল 3i e to the power minus 2 plus 3i into t and e to the power minus 2 plus 3i into t। এবং থার্ড যে সলিউশনটা ছিল x3 যেটা আমরা এইমাত্র বের করেছিলাম সেটা ছিল হলো
e to the power minus 2 minus 3i into t minus 3i e to the power minus 2 minus 3i into t and e to the power minus 2 minus 3i into t. ওকে, আমরা এই ডিটারমিনেন্টটাকে আমরা ভ্যালু বের করে নিব। এটা আমি তোমাদের জন্য রেখে দিচ্ছি। এটাকে আমরা জাস্ট এক্সপান্ড করে আমরা এখান থেকে এই ডিটারমিনেন্টের ভ্যালুটা আমরা পাবো। সেই ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি হলো 6i e to the power minus 5t which is not equals to 0. So since the Wronskian is not equals to 0, the solutions are linearly independent. So the solutions are linearly independent. এগুলো আমরা পড়েছি আগের ক্লাসগুলোতে আমরা পড়েছি সলিউশনগুলো হচ্ছে আমাদের linearly independent solution. So the fundamental matrix is phi of t equals to fundamental matrix e to the power minus t 0 0 0 0 e to the power minus 2 plus 3i t 3i e to the power minus 2 plus 3i t e to the power minus 2 plus 3i t and last row will be e to the power minus 2 minus 3i t minus 3i e to the power minus 2 minus 3i t and e to the power minus 2 minus 3i t. This is the fundamental matrix. And the general solution is xt equal to c1 phi1t c1 x1t c2 x2t c3 x3t. That means xt equal to c1 x1 means e to the power minus t 0 0 plus c2 means x2 means e to the power minus 2 plus 3i t 3i e to the power minus 2 plus 3i t e to the power minus 2 plus 3i t plus c3 x3 is e to the power minus 2 minus 3i t minus 3i e to the power minus 2 minus 3i t e to the power minus 2 minus 3i t. C1, C2, C3 and finally this is the general solution of the given system where C1, C2, C3 are arbitrary constants, where C1, C2 and C3 are arbitrary constant. তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা একটু তাড়াহুড়ো করেছি, আমার মনে হয় তারপর তোমরা বুঝতে পারবে ক্যালকুলেশন কিছু আমরা স্কিপ করেছি, একটু সহজ ক্যালকুলেশন ছিল, একটু তোমরা দেখে নেবে। তো আজকে আমরা এই পর্যন্ত শেষ করছি, পরবর্তী ক্লাসে অন্য কিছু নিয়ে হাজির হবো তোমাদের সামনে। ধন্যবাদ সবাইকে।